All right. I think last time we covered these topics, right? But just a recap, just a recap. So we talked about some technologies of cloud computing, and there we said that some technologies like virtualization is the very key technology behind any cloud computing. Virtualization and then service-oriented architecture, SOA, the grid computing, utility computing we talked about. And although we are going to study detail the virtualization later on, uh, but this is the concept of virtualization, which actually we said that allows to share a single physical instance of an application or resources, the hardwares, to multiple users, okay, or to multiple organizations, customers, and so on, that we talked about. Then we said that a service-oriented architecture, actually, it allows to use applications. We have multiple applications. So it allows the applications uh, mm, uh, to use actually multiple service applications. For example, we have so many, I mean, underneath or inside the cloud, uh, we have multiple applications that are provided as a service to these applications. And also exchange of information or data between among these actually applications are also possible. Then also we talked about the grid computing, which is actually a group of computer from they may be located in multiple locations, but connected with each other, and they are maybe heterogeneous and geographically, of course, they are located in different areas. That the concept of grid computing. But we also talked about another terminology, technology, that is cluster computing, where actually the resources are similar, not that much heterogeneous, unlike in grid computing. And also, we talked about another utility computing, which is actually based on pay-per-use model, right? Resources where are allowed to use on demand as a metered service. So, for example, electricity utility, water utility, etc. So then we talked about cloud computing architecture. Although earlier we have seen in our previous slide that we have seen reference model, right? Okay, cloud computing reference model. Okay. Noise is coming from somewhere. So, but this one actually cloud computing architecture that comprises of many cloud computing components, which are, we said that we mentioned loosely coupled, meaning that they are not dependent to each other. Whereas if it is tightly coupled, meaning that they are interconnected or independent to each other closely. Then actually we broadly divided the cloud architecture into two parts, where the front end and the back end. Okay, the front end and back end. So each of the ends is connected through a network, usually the internet, that we say that the front end, where the user receives, and they connect to the back end using the web browser. That's what we have seen earlier. So that's the explanation that we gave. Then we talked about cloud computing infrastructure, where sorry, excuse
Okay, sorry. Then we talked about cloud computing infrastructure, cloud computing, which consists of components like server, network, storage, devices, then uh, management software, deployment software, some sort of hypervisor, which is actually, we said the other day, it's a low-level programming language. But that it's a firmware or a low-level programming language that actually acts as a virtual machine manager. Right? We talked about the other day. So then we started actually talking about give scenario in detail about three uh, cloud service providers products like AWS, which is Amazon Web Services, then GCP, which is Google Cloud Platform, and Microsoft Azure. So this is what under Amazon's or Google or Microsoft uh, product that Google actually early days their effort is more on software as a service and platform as a service, and Microsoft was involved in platform as a service, whereas Amazon is the pioneer in infrastructure as a service. So private clouds also are an alternative to public cloud that we see, and we also talked about that there are open source cloud computing platform also exists, such as um, Nimbus, OpenStack, OpenNebula, and Eucalyptus, and so on. So that one that we saw the other day. And then we started actually talking about the Amazon, which is actually um, uh, AWS, which is actually Amazon's cloud web hosting platform. That is a cloud computing platform which offers flexible, reliable, scalable, easy to use, and cost effective solutions. And that's how actually AWS got very popular even in our country as well. So, and also the early days we have seen that AWS is the leading. Now they have around 30%, right? Market share, something like that we have seen. So AWS can be considered as a virtual data center. Okay, AWS can be considered as a virtual data center. The AWS service uses distributed IT infrastructure to provide different IT resources available on demand. And these days, you see that they provide software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. So all these three that we have talked about earlier. Okay. So software as a service, platform as a service, infrastructure as a service, all three actually IT solutions that they provide. So they have a model, pay as you go, where based on the concept of pay as you go model, AWS provides the services to the customers. AWS provides services to customers. Somebody. AWS provides services to customers when required without any prior commitment or upfront investment. So the day you would like to uh, start, then you just can go and get the services. You don't need many early commitment. Okay, I'm going to use this amount of resources from you, and then for this period of time. So no, and so that's why you have to invest a lot of amount. So that is not necessary. So pay as you go model enables the customer to procure services from Amazon, such as computing services,
storage services, networking services, and so on. And then we also have seen some history that they actually exist from 2006. For they are in the market for quite a long time, for over 15 years. Okay, although the journey has started a bit earlier, like in 2003, but then and then you see that eventually they are, I mean, they are actually now the leading, okay, the market. They also adopt all the latest technologies like AI, machine learning, okay, and so on. Some features of AI, AWS. Uh, there are 5 important key features of AWS: the flexibility, cost effective, scalable, and elastic, secure, and another thing is the experienced. They are experienced. So flexibility, what does it mean? Flexibility means that migrating the legacy application. So you have a very old applications and now you would like to migrate it to the cloud, and it's easy. The process is easy and cost effective. That's what it says. So instead of rewriting the applications to adopt new technologies, you just need to move your application to the cloud and tap into advanced computing capabilities. So you don't need to rewrite the whole code. You understand that the code that you have even written 5 or 10 years back, actually, if you are to rewrite the whole code using new tools or new programming languages, you know that how devastating it's going to be. So AWS allow you just to move your legacy applications to the cloud, and then tap to advanced computing facilities or capabilities, so that that applications, you know, can get advanced benefits or give the advanced benefits to its consumers. Cost effectiveness: developing and deploying an application can incur a low cost, but after successful, uh, actually, if you plan that, okay, instead of going to the cloud, I develop myself, so by myself, but you know, uh, yeah, it can be low cost, but the thing is, after successful deployment, actually, you need to maintain that, right? You need some sort of uh, provide uh, sufficient network support, hardware support, bandwidth to your customers, so that your increased customers or customers located in different places, they can get full benefit of it. So owing to their own infrastructure can incur considerable costs such as power, cooling, real estate, and stuff. So that's how actually it's the cost effective solution that they can provide, because they have integrated system in their data center, and they have a specialized person to manage. So that's why, you know, they can provide services to large number of customers in a cost effective manner. And scalable and elastic. So scalability in AWS has the ability to scale the computing resources up or down. So the other day also I was telling that if, let's say, you want to increase your storage, okay, then using a few click, basically you can add some more storage or RAM or other or computing other computing resources, for example. So, and if you sometimes later, if you think that you don't need anymore, so you just decrease using few clicks. That is that simple, scalable, and elastic. So that is the facility that it offers. And secure. So AWS maintains confidentiality, integrity, and availability, CIA, okay, of your data, which is the utmost importance of the AWS. Yes, of course, this is their business. So if data leakage uh, is 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 uh, is occurred, or if the integrity of the data is lost, then
basically the consumer, the customer, they will lose the faith of the customer. So that will obviously will make their business vulnerable. That's why they have to be, uh, they have to give you the assurances that it is secure. It is secured. So to maintain that one, yes, they ensure that CIA, which is confidentiality, your data is confidential to you. Only the legitimate user will get access to the data. Integrity, no data is altered. Okay, so whatever you store, you okay, it is intact. Okay, it is intact. And then availability. So it's 24/7 available. You stored your data to your places, so you have the full right to access to your data from any time, from anywhere in the world, and from any time, okay, at any time. So that availability is ensured. So these three important parameters like confidentiality, integrity, and availability is ensured. And then experienced, yes, because they exist in the market for quite long time, and they have several millions of customers, and also they have a very well number of experienced engineers who are actually maintaining those data centers or the technologies. That's why basically, yeah, they are quite experienced in the market already. So these five key features of AWS, that is the thing. So AWS global, a few other components of AWS that actually also we need to understand. AWS, yes, somebody is trying to scold us. Okay. Am I audible, by the way? Yes, sir, you're audible. Okay. Okay. So sometimes if you see that I'm not audible, please just make some comment so that I understand. Okay. Yeah. All right. Okay. So AWS global infrastructure, AWS global infrastructure, it has actually few uh, components. For example, availability zone, region, edge locations, regional edge caches. So AWS actually is a cloud computing platform which is globally available. By this time we know, and global infrastructure actually, it's a region around the world in which AWS is based. So global infrastructure is a bunch of high-level IT services, high-level IT services such as, and the components, you know, build just four components, the four components that make up this AWS infrastructure. And AWS is available by this time. Actually, they are trying. They are increasing. They are increasing. So this is, I think this is last year data. I haven't checked. So 24 regions, and they are available in 72. They have 72 availability zones. Okay. So, but in 24 regions, they are located. So I think I can check a little bit now. What is the condition? AWS availability zones. The number. What is the current number? Is that? Please mute yourself. I think this is
with old data. Yeah, last year, more than 1 year. So, how much did I show? 24. So I have better data than this. Mm, AWS. This one will be the latest one. Regions and availability zone. So what is the total number? This is Northern episode. There is no complete data together. Anyway, I think they might have increased by this time a little bit, but I guess not that much. So I don't see any compiled data where we can get. Okay, 25 launched regions. So just increased one, okay, and 81 availability zones. Okay, I think we can see that, right? So I have a little bit of all data, uh, which is I have 25, 4. Now they have 24 regions, and I have 72. Now they have 81. This is as of, let me put the date so that as of August 2021. So that the date is there. Maybe I just can put a link so that later on I can check updates. All right. Okay, so you see that what does it mean actually in 25 regions they have their data centers. That's what it means. And also in those regions actually 2081 availability zones, meaning that kind of 80 in 81 cities they have their data centers. So you see that it's not, don't think that AWS is located everything in United States, okay, or somewhere. Okay. So the following are the components that what happened to somehow Mr. Figure. Okay. So the following are the components that is availability zones, region, edge locations, some new concept actually, regional edge caches. Okay, so you see that actually they are improving, evolving. They are. I mean, every time they are uh, in a thought of improving their services to the customers, because you know if the customers are not happy, yeah, eventually they will not be motivated to use the cloud services from particularly from this vendor and so on. So they are. So what is availability zone? Actually, they are actually the short form is AZ. As they are like data center. Okay, so a facility that can be somewhere in a country or in a city,
So facilities are like data centers, which is actually your servers, switches, load balancing, firewalls, and so on. Okay. So an availability zone can be at several data centers. One availability zone can even several data centers. So if they are close together, okay, if they are close together, they are counted as one availability zone. So let's say that okay, you have in one city, for example, okay, inside the city, for example, they are uh, close to each other. Let's say that in Motijil area, for example, you have two locations, so and two data centers, and they are connected. Okay, so some then they will not be considered as two availability zone. Rather, they will be considered as one availability zone. They will be considered as one availability zone. So availability zones are connected through redundant and uh, isolated metro fibers. So that is uh, like high speed broadband connection. Uh, they are connected through high speed broadband connection. Region, actually the collection of data centers and completely isolated from other regions. So when we are talking about the region, so it's not like uh, in availability zone that you have two locations, data centers, okay, then they are, but in region actually uh, they are completely isolated. So one may be in for example in Osaka or in Japan, the other one may be in China totally. That two different, completely two different areas. So a region consists of more than two availability zones. So however, one reason meaning that two availability zones uh, are there. So let's that if there is, if we consider that Dhaka to be the region for AWS, meaning that Dhaka meaning, sorry, Bangladesh meaning is one region, then actually then actually there are at least there are at least two availability zone, meaning that there are at least two data centers, okay, must exist. Okay, so this is actually, you know, to understand the redundancy, huh? So if something goes wrong with one data center, so that the other one can take care in in your region. You don't need to depend on other regions. Okay, so that's what it is. So region, you see the here, uh, when that's how you see that in the previous data. Okay, you see the 25 regions, how come 81, at least two, right? So at multiply two, so 50 at least, huh? So of course 81 meaning that you have more than that, you have more than two actually in some area, in some maybe big countries you have more availability zones. Okay, large countries, but maybe for small countries you don't need more, you need maybe two. Okay, that's what things. Then edge locations and regional edge cache. So edge location or ELs in short, edge location or EL in short, edge locations are the endpoints for AWS used for caching content. We understand the caching term, right? Yes, sir. Yeah. So storing memory, storing information on temporary basis, right? So edge locations are the endpoints for AWS used for caching content. EL is not a region, but a small location used
for caching the content. So EL are more than regions, of course, and currently there are over 150 ELs, even more than availability zones, right? That we can see. So that helps us. That's why, that's why, you browse in using cloud, then uh, after the first browse or after the first access, you get things very faster because those are cached to your edge locations, or those are access. So EL are mainly located in most of the major cities to distribute the content to end users with reduced latency, with reduced time, right? So for example, some user accesses your website from Singapore, then these requests would be redirected to the edge location closest to Singapore, where cached data can be read. Okay, so this is an example. Then the regional edge caches. Regional edge caches, this is a new type of edge location known as a regional edge caches. And this is bit since November 2016, almost 5 years. A regional edge caches has a large cache than an individual edge location. It has a large cache. So data is removed from the cache at the EL edge location after some time, but retained at the REC regional edge caches. Yeah. So if you try to access, okay, when you request for data to try and get access to request data, then data is no longer available in the edge location. Therefore, the EL retrieves the data from REC, which is regional edge caches, instead of the going to the original server. So that's how this is the new concept, that another level of caching actually. Okay, another level of caching, but a bit of permanent caching rather than removing the things in the edge locations or ELs. You want to try with AWS, you can get a free account for 12 months. But the problem here is that you need a credit card. So you will not be, you won't be charged, okay, for first 12 months, but you will be given limited access, limited points. But if you like to go and get or sign up, register, this is the website, aws.amazon.com. Okay, you complete your signing, then create an AWS account, fill your contact information. So, and after providing the contact information, fill up your payment information, and then maybe you can start using that AWS. So at this point, do you have any comments, question, or anything? No, sir. All right. Not that difficult discussion, so I think we were. All right, so let's move to further detail of AWS. So example of AWS. So look at the example. You see that in the right hand side, big pictures. Right hand side. Look at that. So you have few boxes there. AWS storage servers. Okay.
Look at that. Storage. This block only belong to so storage. Okay, fine. Storage. S3, EBS, Simple DB, all are storage related. Yeah, this is the center point cloud interconnect. Okay, then you have EC, EC2, the terminology, please try to remember. EC2 instance. Okay, EC2 instances, EC2 instances. Actually, this is the server. These are the virtual machines that we talked about, virtual servers. A complete server. I mean, as if you are working with your own computer. So EC machines. And this is storage. And these are some more services. Okay, some more services. We'll talk about them. So we'll talk about them. So virtual server, EC2 is the virtual server, Amazon Elastic Compute Cloud. EC2 stands for Amazon Elastic Compute Cloud, EC2. You see? Amazon Elastic Compute Cloud. Then virtual disk you have, right? So see that virtual disk or storage to store your data. S3, Amazon S3, Amazon Simple Storage Service, Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, Amazon Elastic Block Storage, EBS, Amazon Elastic Block Storage, Amazon EBS, Amazon Elastic Block Storage, and then Amazon Simple DB database, Amazon Simple DB, Amazon Dynamo DB. These are some databases. Amazon Simple DB, Dynamo DB, and then Amazon Relational Database Service, RDS, Amazon Relational Database Services, Amazon Aura, PostgR, SQL, MySQL, MariaDB. I mean, all kind of, even Oracle databases, all kind of databases also is there. Networking, it has virtual private cloud. You want to create your private network or private computing services, VPC, virtual private. Amazon Route 53, your DNS, you know that you are familiar with domain name systems, domain name servers. This is how they name here. Amazon Route 53 is actually written, is a DNS. Server running AWS services. So you have AWS Management Console, Amazon Simple Queue Service, Amazon SQS, Amazon Simple Queue Service, CloudWatch, etc. So these are examples of the Amazon. These are examples of the Amazon. Let's look into the detail a bit. So look at the right hand side. So AWS as management console. This is how you get access to the services offered by Amazon. So using and of course it's using web browser, right? You'll be using web browser to do that. And we talked about the virtual server, which is ECT or Elastic Cloud Computing. Actually, it allows a user to launch a variety of operating systems. Okay. So you want to create your own machine, using your preferable operating system. But basically, this is where you'll be. So you see that bunch of operating systems is supported or it's there. Linux, Debian, Fedora, OpenSolaris, OpenSUSE, okay, Red Hat, Ubuntu, Windows, okay, Linux, and so on. I don't see here Mac or Solaris, but I believe that it should be there. No, Solaris is there. Solaris is there.
Sun Solaris is there. Fine. So storage services. Okay. Okay. Before that, SQS, simple queuing service. So it allows multiple EC2 instance to communicate with one another. So you see that SQS, simple queue service, is connecting multiple EC2s. Okay. So storage services, we see that S3 EBS, Simple DB, right? Simple storage services, Simple DB, and elastic block storage, which is actually well, Celatron. It's a virtual disk. Okay, so it's a virtual disk. CloudWatch supports performance monitoring, supports performance monitoring. Autoscaling supports elastic resource management. And virtual private cloud, we say that it allows direct migration of parallel applications. Little bit more on EC2. It is a virtual machine that allows a user to launch a variety of operating systems, such as Linux, Solaris, Windows, Unix, and so on. It is the backbone of AWS that provides resizable compute capacity in the cloud. So remember, EC2 is the backbone. Actually, this is where you start working, okay, in AWS. This is where you start working. So it's a virtual machine, your computer. It's nothing but your computer, right? So you know, remember that you want to build your own resources, okay, and then where to build. So you need some computing resources or computer. So you create virtual machines. So and that EC2 is the place actually where you do that. EC2 is the place where you do that. So one can scale the compute capacity up and down as per the computing requirement changes. We said that other day. RAM, ROM, RAMs, hard disks, kind of thing. If you want to processing power, scale up, scale down, then it provides the developers with the tools to build resilient applications that isolate themselves from some common scenarios. EC2 instances boot from AMI, Amazon Machine Image, digitally signed and stored in S3. Okay, so that's how it makes it secure. So EC2 is the heart, right, okay, of AWS services. And then storage, right? For storage, simple storage service, which is S3. S3 is a safe place to store the files. It is object-based storage, that is, it can store images, Word files, PDFs, etc., almost any kind of things, and can be it can store, and the file size can be from up to like 5 terabyte of file size, huge, big size of file can store there. Okay. A file, okay, the files which stored there can be from 0 bytes to 5 terabyte. It has unlimited storage, that is, you can store the data as much as you want. Okay. You can store the data as much as you want. Okay, so this 5 terabyte actually the file size, it's not talked about the data actually. So files are stored in buckets. Yeah, bucket is nothing but a folder. Okay, folder. Huh? But the term they use here is bucket. Files are stored in bucket. Bucket is like a folder available in S3 that stores the files. So S3 is a universal namespace, that is, the names must be unique globally,
Okay, that is another important thing. Uh, Bucket contains a DNS address. Therefore, the bucket must contain a unique name to generate a unique DNS address. So look at example here given. You say HTTPS and then the region name, okay, S3 EU West 1. This is the and then Amazon AWS.com. So this is the region name here been used slash, and this is your bucket. This is your folder where your files are to be stored. Okay, so you have to give a unique bucket name. So if you create a bucket URL that we see that look like this, if you upload a file to S3 bucket, then you will receive HTTP 200. That is successful, right? The upload is successful. So authentication mechanisms ensure that data is kept secure. That's the elaboration of S3. Then we also talked about another that is EBS, which is actually a virtual disk. So if EC3 is a virtual server, then EBS actually it's a virtual disk. S3, remember that it's a storage. Okay, that the previous one that we talked about. EBS is a virtual disk in a cloud. So EBS allows to create storage volumes and attach them to the EC2 instances. Once the storage volume is created, you can create a file system on the top of these volumes, and then you can run a database, store the file or applications, use them as a block device in some other way. Amazon EBS volumes are placed in a specific availability zone, and they are automatically replicated to protect you from the failure of a single component. EBS volume does not exist on one disk. It spreads across the availability zone. So EBS volume is a disk which is attached to an EC2 instance, because remember that EC2, if it is a virtual server, then EBS is a virtual disk, so which is connected to your server, right? Like if we see in the computer connect, it has a disk, hard disk, for example. So that is so it's connected, attached to EC2. So EBS is attached to EC2. Okay, at this point, actually, I would like to take a 5 minutes break if you are fine with that. Sure, sir. Can we take a 5 minutes break at this point? Yes, sir. Yeah, let's take a 5 minutes break. Can you see my slide? Yes, sir. Okay. So virtual private cloud, Amazon virtual private cloud actually provides logically isolated area of the AWS cloud where you can launch AWS resources in a virtual network that you define. Okay, you create your own virtual area, private network or private area. So you have complete control over your virtual networking environment. So for example, selecting your own IP address range, creating subnets, and configuration of routing tables, network gateways, etc. So you have complete control of you, as if this is your own data center where you put your things there. Can easily you can easily customize the network configuration for your Amazon virtual private cloud. You can provide multiple
layers of security to help control access to Amazon EC2 instances in each subnet. So security groups and network access control lists and so on, for example, can maintain your own environment in virtual private cloud. So this allows you to do so. So Amazon Route 53, as I was mentioning, is actually domain name system web services. Amazon Route 53 is a highly available and scalable domain name system, a DNS web service. It is designed for developers and corporates to route the end users to internet applications by translating human readable names like www.mydomain.com. We know that to translate these into numeric IP addresses, because the routers, they don't understand my domain, for example, .com, rather, or the TCP IP network, which is the internet is built upon. There, it understands the IP addresses only, so that it can bring the packets to the right destination or forward the packet to the next hop, right? So domain name system actually plays the role, and they have Amazon, they have their own domain system, and it's called Amazon Route 53. So it's easy to register your domain. For example, if you want, you can purchase all level of domains like .com, .net, .org, etc. directly from Route 53. Okay, you don't need to go to third party or scalable. Route 53 is designed in such a way that it automatically handles large volume queries without the user's interaction. So you know that how much trouble we face when we try to gain access to some web system. If the user increases, then we face problem, right? I think most of us we have that kind of bizarre experiences, but actually here this Route 53 can support that automatically, so that we don't need to worry about the user handles when the number of user or subscriber increases. So scalable. So that's what we have seen with AWS. I mean, there are the components. Remember that. I mean, I think it's interesting to know about availability zone, regions, regional edge caches, edge locations, those things, and also inside, that is EC2 too. Okay, EC2, S3, EBS, virtual, which is virtual disk, and then VPC, right? And finally, the Route 53 as DNS, the one that we see. In a similar fashion, actually, the other two that we are going to see also has the similar components that, or the similar services they provide, only maybe with sort of different names only. So for example, GCP services, what are they available? Google Cloud Computing. So Google Compute Engine, Google App Engine, etc. These are actually Google Cloud Computing services. Networking services related to networking would be like Google Virtual Private Cloud, Google Cloud Load Balancing, etc. Storage, okay, Google Cloud Storage, Cloud SQL, Big Data, okay, you know that Google is good, popular as Big Data, okay, services related to big data. So Google BigQuery, for example, that using that. Cloud AI, the storage domain includes services related to machine learning. So cloud machine learning, natural language, API, etc.
Identity and security. So services related to security, cloud resources manager, cloud IAM. So these are the management tools. So services related to monitoring and management. So developer tools, services related to developer, cloud SDK. So this is, and also provide you free services up to 12 months, maximum of $300. But here also, I believe that you need a credit card, I think. Yeah, you will need a credit card to obtain that. Sir, it's the main limitation here, Mhm, the requirement of credit card, because most of us don't have any. Right. So for some of you, if you can get access to your parents' credit card, okay, I think that is the one that you can be helpful for you. Sir, that also need dual currency endorsement. The necessity of having passport. Yes, right. Of course, yes. I mean, it's not a simple, you know, credit card that. Right. Then Microsoft Azure. I think this is what if can help you actually. If you like to get uh, Microsoft Azure, I think you can get it for free if you have UIU's account. If I'm not mistaken, I hope that they still have that services. Yeah, so sorry, suddenly actually my my 6 years old daughter, she came to inform me something, you know. She has a cat actually. Uh, so now the last couple of months, I think more than 4 or 5 months, there is a cat in our home, and my two daughters love that cat that much. In fact, they take care of the cat. So they order food by them, by the cat, which is good for her, you know. Oh, जी sir. Yeah, and how the cat feels good, you know. Most of the time, actually, they are স্যার বিড়ালে spending. খাবারের দাম আছে কিন্তু ভালো দাম। Yes, yes. ইউনিমার্টে ওই যে পিছনে ওই যে দোতলায় পিছনের দিকে পাওয়া যায় বিড়ালে খাবার। Windows Azure, actually, it's renamed as Microsoft Azure in 2014. Is a cloud computing platform to successfully build, deploy, and manage applications and services through a global network of data centers. So the services provided by Azure PaaS as the platform as a service where you know that you can build the softwares. That is their core, you know that. So many programming languages and frameworks are supported by
by Azure, and Microsoft Azure services also, like the previous one, computing services, database storage, networking, all these services also. So these days, actually, you know that everybody is providing, especially the big giants are providing every services. And try to get access, try to create an account here. I think this will, this is free, I guess. I guess this is free using UIU's you know, email address. So, and there's resources, tutorial resources. If you would like to get your account, I think this may help you. Try to create your own account, and you get a $300 fee for 12 months, for 1 year. But after that, if you want to use, it's going to be, you know, you need to pay. You need to pay. So the thing is, not actually before our midterm exam, I think we have one more classes, right? It's not good enough because I would like to cover one more topic, virtualization. So right after the meet, I'll try to actually arrange a demonstration session for you, so that a practical session for you, so that in one class, I think right after our class, which is আমাদের right after class কয় তারিখে হবে? আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে 21 তারিখ থেকে কয় তারিখ পর্যন্ত শেষ? কয় তারিখে? 28, 27, 28 তারিখের দিকে হওয়ার জি কথা স্যার, না? 28 আগস্ট মোস্ট প্রবাবলি। 28 তারিখ মনে হয়েছে। 28 তারিখে। তাহলে আমাদের 18 তারিখের পরে নেক্সট ক্লাস কবে হবে? একটু ইয়েটা দেখি। স্যার 1 তারিখে। 1 তারিখে, সেপ্টেম্বরের 1 1 তারিখ। সেপ্টেম্বর। পহেলা সেপ্টেম্বর, ওকে। সো পহেলা সেপ্টেম্বর যদি হয়, then I try to arrange one demonstration session for you on 1st September, right after your midterm. Okay, so probably I'll try to invite one person actually who is working practically in that area. So we'll go through the demonstration session, so that you can later on, it becomes easy if you like to deploy your projects in some cloud environment and so on. So those who will be talking about the project, or those who will be working on the project, actually, basically, you know that you want to work with your project, want to deploy in the cloud environment, please choose either of them. Choose either Amazon or Google Cloud Platform or Azure. Okay, so I suggest you to do so. Okay, I think I will stop my talk here, and আসসালামু আলাইকুম স্যার। we'll discuss about the project, and then after the project discussion, if we have some time, then we come back to the lecture again. স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার সবাই স্যার একটা কথা বলতে চাচ্ছে আর কি। Okay, please. সবাই চাচ্ছিল যে ওই যে প্রজেক্টের মার্ক আর কি সিটি থেকে একটা কাউন্ট করতে আর কি, এরকম আর কি। ফাহিম একটু স্যারকে বলুন। স্যার মানে আমরা সবাই চাইছি যে আমাদের যদি 5টা সিটি নেওয়া হয়, তাহলে সিটি থেকে মার্কটা প্রজেক্টে দিতে, কারণ স্যার অনলি একটা সেমিস্টারের মধ্যে ফুল প্রজেক্টে দেওয়াটা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যায়, বিশেষ করে সব বড় ভাইয়ারা ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট বা অন্যান্য প্রজেক্ট নিয়ে বিজি আছেন। তারপরে স্যার আমাদের তো অলরেডি মানে আমাদের কোর্সের অর্ধেকেরও বেশি সময় শেষ হয়ে গেছে, সো বাকি সময়ের মধ্যে করাটা অনেক প্রেশারাইজ হয়ে যায়। না, আমি বুঝলাম না, একটু আবার বলো তো, এটা কি করতে যাচ্ছ তোমরা? স্যার আপনি প্রথমে আমাদেরকে বলেছিলেন যে একটা সিটির মার্কস থেকে কিছু মার্কস আপনি প্রজেক্টে দিবেন, এরকম চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তো আমরা চাইছিলাম স্যার এমন কোনো ওয়ে আছে কিনা যে আমাদের সিটি থেকেই মার্কসটা প্রজেক্টে মার্জ করে দেওয়া হবে। কিভাবে? যেমন স্যার একটা সিটির মার্কসটা আপনি প্রজেক্টে অ্যাসাইন করে দিলেন এভাবে।
মানে আর কি মানে স্যার, সিটি হবে 5টা না হয় 4টা সিটি হবে, 4টা সিটি। 4টা সিটি। আর প্রজেক্ট, মানে আর কি স্যার ও বলতে চাচ্ছে যে হ্যাঁ, আমি যেটা বুঝছি আর কি, যে পাঁচটা সিটি সিটি না হয় 4টা সিটি হবে। ওই যে একটা সিটিটা, ওইটার মার্কসটা প্রজেক্টের মধ্যে কাউন্ট হবে প্লাস, জি স্যার। তাহলে তো প্রজেক্টে আবার ডাবল হয়ে গেল, প্রজেক্টে তো 10 মার্কস আছেই আমাদের। মানে স্যার ও বলতে চাচ্ছে আর কি আসলে যে এই সেমিস্টার হুম। আর কি সবার ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট প্লাস আদার্স প্রজেক্ট আছে তো, এটা যার সব কারণে সেমিস্টারই তো আছে এছাড়া বাবা, জি 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 মানে স্যার এই এটা সব সেমিস্টার সেমিস্টার। আমাদের এই ক্লাউডে আর কি অর্ধেক ক্লাস চলে গেছে তো, সো হ্যাঁ, বাকি অর্ধেক সময় কি আর কি প্রজেক্টটা কমপ্লিট হবে কি হবে না, তারপরে যদি আমরা পেপার লিখি ওটা কি ভালোভাবে লিখতে পারবো কি পারবো না, মানে অনেক ধরনের কনফিউশনস আছে আর কি। তো এই জন্য সবাই মিলে আর কি একটু বলতে চাচ্ছে যে যদি সিটি থেকে মার্কসটা কাউন্ট করেন আর কি প্রজেক্টে, তাহলে আর কি সবার জন্য ভালো হয়, মানে ফাহিম এটাই বলতে চাচ্ছিল। সিটি থেকে মার্কসটা কাউন্ট করি মানে আমি বুঝতেছি না। মানে প্রজেক্ট হবে না, আমি বুঝতেছি না। স্যার সেরকমই প্রজেক্টটা বাদ দিয়ে সিটি থেকে মার্কসটা নেবার জন্য বলছিল সবাই। না, মানে স্যার বলতেছে প্রজেক্ট যে স্যার হবে না সেটা, এটা এটা তোমরা কিভাবে কোন ইয়েতে এইটা এটা বলতে পারো? মানে এটা তো কোনোভাবেই বলতে পারো না যে একটা প্রজেক্ট যেটা অলরেডি ডিক্লেয়ার্ড, হ্যাঁ, এটা হবে না প্রজেক্ট। মানে এটা এটা তো কোনোভাবেই তোমরা কোনো, এটার কোনো লজিকই আসে না। হ্যাঁ, মানে স্যার প্রজেক্ট হবে না এবং বলতে স্যার মানে বলতেছে স্যার আপনি হুম, আমাদের স্যার 5টা সিটি নিবেন কিন্তু একটা সিটির মার্ক আর কি স্যার প্রজেক্টের সাথে অ্যাড করে দিবেন আর না রে প্রজেক্টের বাবা, সাথে এত সহজ নাকি? তাহলে কি আমি তোমাদের ফার্স্ট ক্লাসিক প্রজেক্টের কথা বলতাম? মানে এইবার তো আমি প্রজেক্টের ওয়েটেজটা একটু কমায় দিছি, বুঝছো? প্রজেক্টের ওয়েটেজটা কমায় দিছি এবার নানাবিধ কারণে। মানে আর কি অর্ধেক ইয়া চলে গেছে তো আর কি, যে এই জন্য। না, কিন্তু অর্ধেক গিয়ে যাওয়ার কথা না তো, কারণ কি, তোমাদের তো আমি প্রথম দিন থেকেই প্রজেক্টের কথা বলছি না? জি স্যার, জি স্যার, ফার্স্ট দিন থেকে বলেছেন, জি স্যার। আমি বলেছিলাম, বলো যে আমি জি এমন স্যার এমন, অবশ্যই বলেছেন, জি স্যার অবশ্যই বলেছেন স্যার। আমি বলেছি এবং তোমরা তো গ্রুপ তৈরি করেছো প্রথম দিকেই জি জি তোমার জি 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 সবকিছু, মিটিংও করছি স্যার। তাই না? তো জি স্যার সেটা, মিটিং সব রিসোর্স কালেক্ট করছি, হ্যাঁ, হুম, এটা হয়েছে, কিন্তু আর কিছু কনফিউশন আর কি যে আসলে হবে কি হবে না এক সেমিস্টার। হবে যদি একটু আর কি কনসিডার করতেন আর কি না। সিটি থেকে একটা মার্কস আপনার যদি ইচ্ছা আর কি, না আপনার স্যার, ইচ্ছা উপরে স্যার না ডিপেন্ড। না স্যার, আপনি এত 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 খুব পোলাইটলি এমন ভাবে বলতেছেন যে স্যার প্লিজ, স্যার এটা সম্পূর্ণ আপনার, আপনি যদি চান স্যার একটা আমি এই চাই প্রজেক্ট না থেকে স্যার, স্যার আমি তাইলে চাই, তো স্যার জি স্যার আমি চাই না স্যার, আমি চাই স্যার আপনারা প্রজেক্টে ভালো ঠিক করেন। আছে স্যার, আপনি যেটা চান ওইটাই হবে, কিছু তো করার নেই স্যার, আমি স্টুডেন্ট। আমি স্যার চাই, আমি চাই আপনারা চ্যালেঞ্জ নেওয়া শিখেন, আমি চাই আপনারা ইউ বিকাম ভেরি টাফ, ঠিক আছে, যাতে করে সামনের লাইফ গুলো আপনাদের ইজি হয়ে যায় স্যার। এটা তো আমি আমার জন্য করতেছি না স্যার, আমি যদি আহ, আমার কি আছে এখান থেকে, আমার কি পাওয়ার আছে বলো বাবা? আমার পাওয়ারটা হচ্ছে একটাই, হ্যাঁ আমার পাওয়ার আছে অনেক জিনিস, আমার পাওয়ার হচ্ছে, আমি দাঁড়াও এটা একটু ইয়ে করে নিই, একটু পজ করে নিই। কারণ আমাদের তো আসলে ওইরকম ডেভেলপমেন্ট কোনো কান্ট্রি না। সো আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে কিছু মানুষের ঘর বাড়ি নাই, কিছু মানে কিছু পথ শিশু আছে যারা আসলে থাকতে মানে রাস্তাঘাটে থাকতেছে, তাদের কোনো মানে আবাসস্থল নাই। আবার কিছু মানুষ হচ্ছে বন্যায় দুর্গত মানুষরা, তাদের বাড়িঘর ভেঙে গেছে। কিছু এলাকা আছে স্যার যেখানে আমরা আমাদের মিডিয়াও যাইতে পারে না, বা ওই এলাকার যে চেয়ারম্যান থাকে ওনারাও এই বিষয়ে খেয়াল করে না, কিন্তু তারা কিন্তু বন্যায় দুর্গত মানুষ। ওই এলাকা গুলাও নিয়ে আমরা কাজ করব। হুম, হুম।
Okay. I think this is okay. I think you can try to work on that. আচ্ছা, তাহলে গ্রুপ 2, গ্রুপ 2 স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমরা একটা ক্লাউড বেস হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটি সিস্টেম স্যার আমরা তৈরি করতে যাচ্ছিলাম স্যার, যেখানে একটা ভার্চুয়াল ডক্টর থাকবে স্যার, ওখান থেকে বিভিন্ন রকম ট্রিপস সে নিতে পারবে স্যার, প্রয়োজনে তার সমস্যাগুলো তার সাথে ডিসকাস করতে পারবে স্যার, এই টাইপের। এরকম একটা অ্যাপস দেখছি নিচে ইদানিং গভর্নমেন্ট বানাচ্ছে, উপসর্গ, নাম শুনছো? জি জি স্যার স্যার। শুনছি। হ্যাঁ, তো এটা অনেকটা এরকম না? ইয়েস স্যার। বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, বাট ওই যে একটাই রিকোয়ারমেন্ট, যে অ্যাপ্লিকেশনসটা তৈরি করো, করে তোমার ক্লাউডে, হ্যাঁ, আমাদের ডিজার্ট ক্লাউডে ওইটাকে ডিপ্লয় করো। ফাইন। আচ্ছা, গ্রুপ Okay, 3, sir. গ্রুপ থ্যাংক ইউ স্যার। গ্রুপ 3 স্যার আমরা অ্যালার্ট নোটিফিকেশন সিস্টেম নিয়ে কাজ করব, যেটা হচ্ছে নরমালি বাই ওয়েবসাইটে। দ্য ওয়ে গ্রুপ 1 2 তোমাদের ওই বেসিক আউটলাইনটা, হ্যাঁ, ওই যে স্পেসিফিকেশন বলে যেটা না, একটা অ্যাপস বা একটা সিস্টেম ডেভেলপ করলে একটা স্পেসিফিকেশন তৈরি করতে হয় না? জি স্যার। জানো তো না, কাইন্ড অফ এসআরএস বলে না? জি স্যার, এসআরএস ডকুমেন্টেশন। হ্যাঁ, ওইটা একটু তৈরি করে আমাকে দেখাও তো নেক্সট ক্লাসে। স্যার আমাদের রেডি করা আছে স্যার। ওকে, ফাইন। গ্রুপ 2 রেডি করা আছে নাকি গ্রুপ 1 এর? স্যার গ্রুপ 1 এর রেডি আছে। করা আছে স্যার, আর নাগরিক ওয়েবসাইট স্যার। হ্যাঁ, গ্রুপ 2, গ্রুপ 2 আচ্ছা, এই গ্রুপ 2 কোথায় চলে গেল? রশিদুল ইসলাম ভাইয়া। গ্রুপ 2 একজনও নাই ক্লাসে? তাসনিম? জি স্যার। স্যার বলেন স্যার। আমি তো বলে ফেলছি রে বাবা, আবার বলবো, রিপিট করব? সরি স্যার, আমি একটু ঘাটাঘাটি করতেছিলাম এটা নিয়ে, হ্যাঁ, খেয়াল করি। আমি বললাম যে তো আর বাকিরা কোথায়? খসনুর কোথায়? নাই, সে অ্যাবসেন্ট। জান্নাতারা অরিত্রী অ্যাবসেন্ট। জি স্যার, আমি আসি। কোথায় আসছিলা? রশিদুল absent। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম যে সেটা হচ্ছে তোমাদের নেক্সট ক্লাসে ওই এসআরএসটা তৈরি করে দেখাও আমাকে, স্পেসিফিকেশনটা তৈরি করে দেখাও তোমরা ওকে যে স্যার। অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করতে চাও তার উপরে। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, গ্রুপ 3, হ্যাঁ বলো। স্যার আমরা আসলে অ্যালার্ট নোটিফিকেশন সিস্টেম, যেটাকে আমরা এএনএস বলি, এরকম কিছু একটা তৈরি করে দেখাতে চাচ্ছি, যেটা স্যার কোনো ওয়েবসাইটে যখন আমরা মানে ইনাবল করে দিব, সেই ওয়েবসাইটে যখন কোনো চেঞ্জ আসছে বা কোনো ইউজার মানে সিলেক্ট করে দিচ্ছে যে এই জায়গায় কোনো চেঞ্জ আসলে আমি নোটিফিকেশন পেতে চাই, নোটিফিকেশন যেন অটোমেটিক্যালি এই কাজটা করা হয়, অটোমেশন সিস্টেম টাইপ কিছুটা। জাস্ট অ্যালার্ট? জি স্যার, অ্যালার্টের কাজটা করবে। বিশেষ করে স্যার অনেক পুরাতন যে ওয়েবসাইট গুলো আছে সেগুলোতে এই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন করা হয় না। এখন সেখানে যদি আবার ইমপ্লিমেন্টেশন করার চেষ্টা করা হয়, কোড চেঞ্জ, আরো অনেক ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তো আমরা এমন কিছু একটা নিয়ে আসতে চাইছি যে অত বেশি ঝামেলায় যেতে হবে না, কষ্ট কম হবে এবং ইফেক্টিভলি কাজ করবে সকল ধরনের ওয়েবসাইটের মধ্যে। আচ্ছা, এন্ড হাউ ইউ আর গোইং টু প্রুভ, মানে ওইটা ডেমনস্ট্রেট করবে কিভাবে? স্যার এটা নিয়ে বেশ কিছু পেপারস রেডি করা আছে, মানে পুরোটা এখনো শেষ করা হয়নি। আমরা পেপার রিসার্চ করতেছি আর কি অ্যালার্ট নোটিফিকেশনের উপরে। হ্যাঁ, মানে তোমরা অ্যালার্ট নোটিফিকেশন একটা সিস্টেম, ছোট সিস্টেম তৈরি করতে চাচ্ছ, যেটা যে কোনো ধরনের ইভেন লেগেসি একটা অ্যাপ্লিকেশনেও ইন্টিগ্রেট করা যাবে ইজিলি, তাই তো? জি স্যার, যেটা আমি বুঝলাম, কিছুটা। তাই না? না, জি স্যার। বাট মেক শিওর যে তোমরা এরকম কেস স্টাডি বা সিনারিও 1 2 3 4 5 এরকম সিনারিওতে দেখাইতে পারো যে
এরকম লেগেসি একটা সিস্টেমে আছে, এটাতে এইভাবে ইন্টিগ্রেট করা যাবে, এইটা নতুন সিস্টেমে এটাতে এইভাবে ইন্টিগ্রেট করা যাবে, এরকম যাতে জিনিসগুলো দেখাইতে পারো। ওকে, জি স্যার। স্যার ওকে, দেন গ্রুপ 4 প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার এই যে আমাদের স্যার জার্নাল লিংক আমরা স্যার মিটিং করেছিলাম আর কি, ওই হুম। মিটিং এর আমরা সবকিছু এখানে স্যার আপলোড করে দিচ্ছি। 5টা মিটিং করছিলাম। ওকে, ফার্স্ট মিটিং চলে আর কি কি নিয়ে কাজ করবো আপনি জার্নাল ওপেন করলে আর কি দেখতে পারবেন। দেন আমরা আমরা আমাকে একটু একটু বললে হয়। আর্কিটেকচার মডেল আর কি, কোন আর্কিটেকচার মডেলটা কোন প্ল্যাটফর্মের জন্য ভালো আমরা আর কি ওইটা নিয়ে কাজ করবো। যেমন স্যার হচ্ছে একটু রিসার্চ করে দেখছিলাম অ্যামাজন EC2, অ্যামাজন ECS, সার্ভারলেস আর্কিটেকচার মডেল আর কি, তিনটার মধ্যে কোনটা ভালো। তো দেখলাম সার্ভারলেস আর্কিটেকচারটা খুব ভালো, আর এটা হচ্ছে ইন ফিউচারেও খুব ভালো ডিমান্ডেবল। সো কোনটা কোন প্ল্যাটফর্মের জন্য ভালো আমরা এটা রিলেটেড কাজ করবো। এটা রিলেটেড অনেক কিছু পেপারস পাইছিলাম ইয়াতে কি বলে IEEE ওইখানে। তো ওই পেপার গুলো নিয়ে একটু দেখতেছি, ওটা দেখলে আর কি স্যার বুঝতে পারবো যে কাজটা করবো কিভাবে, আচ্ছা, ডিপ্লয় করবো কিভাবে। কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন লেভেল পর্যন্ত জি যেতে স্যার, হবে। জি স্যার, এক্স্যাক্টলি। আপনি যদি স্যার এই যে আমাদের জার্নাল লিংক গুলো ওপেন করেন তাহলে দেখতে পারবেন। ওকে, ঠিক এখানে আছে, স্যার একদম সব ডিটেলস দেওয়া আছে, ক্যাপস্টোনে আমরা যেভাবে করি আর কি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, জি ফাইন। স্যার, জি 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 স্যার। আচ্ছা, রিমোট মনিটরিং সিস্টেম ইউজিং IoT, এটা একটা সিস্টেম করে তারপর ডিপ্লয় করা না ক্লাউডের মধ্যে। জি স্যার। মানে এই IoT এর এনভায়রনমেন্ট গুলো সব আমরা এর মধ্যেই ক্রিয়েট করব, তাই তো? ক্লাউডের মধ্যেই ক্রিয়েট করতে হবে না? জি স্যার। ওকে, গ্রুপ 6 কি অবস্থা? সব খুব নাজুক অবস্থা। গ্রুপ 6 এর কেউ নাই? গ্রুপ 6, 7? Group 6, 7? Where are you? Group 6, 7? Rifa absent today. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যাঁ, কি অবস্থা? তাসনিম কোথায়? তাসনিম তাবাসসুম, Asti. উষা তাবাসসুম, অমিত কুমার বিশ্বাস, কি অবস্থা আপনাদের? মানে কোনো ডিসকাশন হয়নি নিজেদের মধ্যে? টপিক ঠিক করিনি? হ্যাঁ, তাহলে কি সমস্যা আমাদের? স্যার আমরা ঠিক করতে পারিনি, আমাদের মধ্যে একজন একটু অসুস্থ, তো এই জন্য মিটিং করতে পারিনি। হ্যাঁ, মানে সেইটাই, তার ছাড়া তো সম্ভবই না, মানে কাজটা একজনই করবে। অসুস্থ হলো কে দেখি? কে অসুস্থ 6 নম্বর গ্রুপের? অসুস্থ কি অমিত কুমার? অমিত কুমার অসুস্থ? না স্যার, আমি মাঝখানে স্যার একটা সপ্তাহ অনেক কে অসুস্থ অসুস্থ? ছিলাম, কে? টেস্ট আমি করাইতে গিয়েছি। তাসনিম, আচ্ছা বুঝছি, তাসনিম হচ্ছে লিডার, গ্রুপ লিডার। ওকে, লিখে রাখলাম। তাসনিমই কাজ করে একা, এটা বুঝে ফেলছি। তাসনিম একজনের অসুস্থতে যেহেতু পুরা সিস্টেমটাই রান করতেছে না ভালো, তার মানে তাসনিম হচ্ছে লিডার এইখানে। আচ্ছা, এখন তাহলে টপিকের কি কি করবো আমরা? তাসনিম, তাসনিম তাবাসসুম, স্যার আমরা আজকের মধ্যেই আমরা একটা মিটিং করে ফেললে সবকিছু ডিসাইড করে ফেলবো স্যার। এটা কে বলতেছে? স্যার আমি রিফা। নিপা বলার দরকার নেই, তার নিপা তো পারেই না কিছু, তাসনিমই পারে। তাসনিম বলো কি করবা?
সবাই তোমার দিকে তাকায় আছে। তাসনিম, স্যার একদমই কিছু মানে এখনো ঠিক করা হয় নাই, মানে আমি মাত্র অসুস্থতা থেকে উঠছি, তো এই জন্য স্যার মানে সবগুলা ভিডিও দেখে তারপর স্যার মানে একদম ঠিক মতো সবার সাথে মিটিং করব। এখন কি মনে হচ্ছে, মানে আইডিয়াটা কি, এই যে ক্লাসে এতগুলা জিনিস বা এই যে আলোচনাও তো চলে আসলো, আমাদের তিনটা চারটা গ্রুপ, কিন্তু তারা দেখো সুন্দর সুন্দর আইডিয়া কিন্তু জেনারেট করে ফেলছে অলরেডি। ইভেন এই যে একটা গ্রুপ দেখাইলো, হ্যাঁ, সে শুধু বিড়াল এবং কুকুর নিয়েই ভালো অভিজ্ঞতা নাই তার, দেখো সে কোন ভালো ভালো কয়েকটা জার্নালের নামও বলে ফেললো। এই IEEE ট্রানজেকশন সে পড়ে ফেলছে এর মধ্যে। দেখো এটা কে ছিল আমাদের কথা বললাম আমি একসাথে? মোহাম্মদ আলামিন সিয়াম স্যার, আমাদের জার্নাল গুলো স্যার আমি লিখছি। মানে আমি সামি বলে আমাদের গ্রুপে যারা আছে আমরা সবাই মিলে লিখছি স্যার। গুড, ভেরি গুড। জি স্যার, আমরা সবাই মিলে জার্নাল গুলো লিখছি। সো তাসনিম, কি মনে হয় মানে কোন ধরনের আইডিয়া হলে একটা তো মাথার মধ্যে কিছু জিনিস তো থাকার কথা, যে স্যার না এইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি, মনে হয় কি আমার কি মনে হয়? কারণ আবার যদি ওই নেক্সট উইকের মধ্যে যাই তাহলে আবার আবার তো এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেলাম, এইভাবে দেখতে দেখতে তো সময় এইভাবেই চলে যায়। তাসনিম, সময় দিলাম স্যার 10 মিনিট, চিন্তা করতে থাকেন। গ্রুপ 7 কোথায়? গ্রুপ 7 কার অসুস্থতার জন্য এরকম সমস্যা? স্যার সৌরভ বলছিলাম। হ্যাঁ, সৌরভ। হ্যাঁ স্যার, স্যার আমরা এখানে স্যার উল্লেখ এখনো করিনি স্যার। আমরা যেটা চিন্তা করতেছি সেটা হচ্ছে ক্লাউড বেসড মেডিসিন ডোনেশন সিস্টেম স্যার। যেটা স্যার আমি যদি একটু বলি স্যার একটু ব্রিফলি, যে আমরা জানি যে স্যার a lot of medicine is getting unused nowadays because sir after the treatments many people are actually যেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে স্যার যে তারা মানে poor and needy peoples are actually not getting the medicines in our country. So we are trying to make a platform for the poor and needy people so that they can actually ensure their medication. So our platform will be a cloud-based platform that will actually provide them medications in our country. So আমরা এটা আপডেট করে দিব স্যার। আজকের মধ্যে? হ্যাঁ 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 স্যার, আমরা আপডেট করে দিব স্যার, সমস্যা নেই। আচ্ছা, গ্রুপ 8 প্লিজ। Sir, Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম সালাম। Sir, sir, we have discussed about IoT based. Nowadays, IoT is very popular, so we have discussed about traffic management systems, sir, IoT based. We haven't deeply done anything, but we have just researching various papers about this kind of topic, sir. সো এটা এটা একটা হতে পারে এরকম যে আইওটি বেসড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের একটা সিস্টেম আমরা ডেভেলপ করলাম, একটা সিমুলেটেড এনভায়রনমেন্টে বা একটা সিমুলেশন আমরা দাঁড় করালাম এবং সেইটা আমরা ডিপ্লয় করলাম ক্লাউডের মধ্যে। জি স্যার, এরকম একটা জিনিস হতে পারে না?
কারণ প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন তো আই থিঙ্ক কোয়াইট ডিফিকাল্ট। Sir, yes, sir. It's tough for practical implementation within these days, but আমরা একটু মানে ট্রাই করবো স্যার একটা সিস্টেম রিভিউ করার, যে এরকম একটা প্র্যাকটিক্যাল স্যাম্পল যদি স্যার পেপার যদি তৈরি করতে পারি অ্যাবাউট আইওটি বেসড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। না, ওই যে থিওরিটিক্যাল ইয়ে না, মানে আমি চাচ্ছি যে জিনিসটা ইমপ্লিমেন্টেড ইন দ্য সেন্স যে একটা সিমুলেটেড এনভায়রনমেন্ট হলেও যেতে হয়, আচ্ছা স্যার, জি জি স্যার, জিনিসটা যাতে ক্লাউডে ডিপ্লয় হয়। জি স্যার। প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ, ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, শিহাব, গ্রুপ 10। স্যার বেসিক্যালি আমাদের দুইটা আইডিয়ার উপরে স্যার এখনো সিলেক্ট করি না কোন আইডিয়াটা করব। প্রথম আইডিয়াটা হলো কুকনিটি বাংলাদেশ। বেসিক্যালি স্যার ওইটা হলো একটা কনজিউমার আর হোম কুকের মধ্যে আমরা কানেক্ট করে দিব স্যার। কারণ আমাদের এখন যেহেতু লকডাউন করোনার জন্য বাইরে যাওয়াটা অনেক রিস্কি হয়ে যাচ্ছে, তো খাবারটা বেসিক্যালি আর আমাদের মধ্যে অনেকে আছে স্যার রান্না বান্নাটা অনেক বেশি পছন্দ করে। তো এটার মাধ্যমে যদি কিছু আর্নিং হয়, তো ওই কাজটা আমরা বেসিক্যালি করতেছি যে কনজিউমাররা আমাদের সিস্টেম থেকে অনেকগুলো হোম কুকের রান্না বান্না দেখতে পারবে, ওইখান থেকে ওরা ওদের পছন্দ অনুযায়ী পরের দিনের জন্য ডেট লেখা থাকবে যে এটা কবে কবে অ্যাভেলেবেল থাকবে, ওই অনুযায়ী ওরা ওইখান থেকে সিলেক্ট করে করে খাবারটা অর্ডার করতে হবে ওদের জন্য। ফুড পান্ডার মাধ্যমে নাকি নাকি না না স্যার, ডেলিভারিটা এটা মানে চামিল পান্ডা? না 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 জামিল পান্ডা না, বেসিক্যালি আমাদের হলো প্ল্যাটফর্মটা এমন হবে হ্যাঁ, যে আমাদের সার্ভিস আমাদের প্ল্যাটফর্মে অনেক ধরনের হোম কুকের খাবারটা দেখতে পারবে, মানে হোমমেড ফুডের বেসিক্যালি। আর ইয়ার ডেলিভারি সার্ভিস কে দিবে? তোমাদের প্ল্যাটফর্ম দিবে না? স্যার ডেলিভারি ইনিশিয়ালি, কারণ প্রজেক্টটা অনেক বড় একটা প্রজেক্ট, এই ডেলিভারি যদি অ্যাড করতে চাই এটার জন্য আমার টোটালি আলাদা একটা জিনিস করা লাগবে, ট্র্যাকিং, তারপরে পেমেন্ট মেথড সবকিছু অ্যাড করতে হবে। আর তোমার ইনিশিয়ালি জাস্ট তোমার তো তাহলে এটা ইন্টারেস্টিং হবে না। কিছু ফুড রেডি করে দিয়ে আপলোড করে দিয়ে দিল, দ্যাটস ইট। ওইটার মধ্যে তোমার কি থাকবে কমপ্লেক্সিটি? মানে তোমার যেটা আপলোড করতে যাচ্ছ, তোমার যেটা এইটা অনেকটা ওই আগেরটার সাথে ম্যাচ করবে তাইলে, ওই যে নাগরিক, হ্যাঁ, সিমিলার কাইন্ড অফ আর কি। কিন্তু এটার মধ্যে এখানে স্যার আমাদের একটা অপশনস আছে, যেটা হচ্ছে একটা কনজিউমার স্যার রিকোয়েস্ট করতে পারবে যে তার কোন খাবারটা দরকার বা সে খাইতে চাচ্ছে, সেই অনুযায়ী সে রেসপন্স পাবে হোম কুকদের। হ্যাঁ, এবং এটার মধ্যে আরেকটু কমপ্লেক্সিটি যদি অ্যারাইজ করি, যে ওই কনজিউমারের টেস্ট অনুযায়ী বা তার প্রিভিয়াস ট্র্যাক রেকর্ড অনুযায়ী তাকে আমরা অফার করলাম যে দেখো এই খাবার তো অনেক ধরনের আছে, তোমার জন্য মনে হয় এইটা ভালো আর কি, এরকম একটা জিনিস। এটা বেসিক্যালি যখন সার্চ করবে সে অনুযায়ী স্যার ডেটা ওই ডেটা থেকে নিয়ে ওকে ওই খাবারগুলো আমরা সাজেস্ট করব। এখন আর ওই খালি ওই যুগ থেকে আমরা বের হয়ে গেছি অনেক পিছনে। ওগুলো তুমি যেগুলো বলতেছো এগুলো হলো 20 তাহলে কি স্যার ওইটা কি এরকম যে ও যে ক্যাটাগরির খাবার অর্ডার করতেছে ওইটাই সাজেস্ট করা এরকম কিছু? তুমি যেটা বলতেছো এটা হলো 20 বছর আগের অ্যাপস এর কথা বলতেছো, এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, টেকনোলজি বাবা অনেক আগায় গেছে। এখন তুমি দেখো না, তুমি যাও সিস্টেমের মধ্যে তোমার প্রাইভেট ডেটা কালেক্ট করে অ্যানালাইজ করে তারা তোমার পছন্দের জিনিসগুলোকে দেখাচ্ছে, খাবারগুলোকে দেখাচ্ছে। তোমার প্রিভিয়াস ডেটার উপর বেস করে তুমি কোথায় নেক্সট ট্যুরে যাবা সেটা কিন্তু তোমার সাজেস্ট করে দিচ্ছে, তোমার এবিলিটির উপর বেস করে তারা তোমাকে ইয়ে করবে। এখন সার্চ করে তো সবাই বের করতে পারি, বুঝছো, বাট তোমার সামনে রেডি করে দিচ্ছে একেবারে জিনিসগুলো। লুক ইউ গট, মানে এখন হচ্ছে লেটস সে দ্যাট আজকে আপনার মায়ের জন্মদিন, হ্যাঁ, সো নিশ্চয়ই একটা ভালো রেস্টুরেন্টে বা মাকে বাবাকে নিয়ে যাবেন খেতে, তো আজকের জন্য হচ্ছে এইটা হচ্ছে আপনার বেস্ট ফুড অথবা বেস্ট রেস্টুরেন্ট, এরকম জিনিস আর কি প্রপোজ করা। তো এরকম স্মার্ট থিঙ্কিং থাকতে হবে, ঠিক আছে? জি স্যার।
সোজা কথা আমি বলতে যাচ্ছি, তোমাদের এখানের মধ্যে একটু এআই মেশিন লার্নিং এর কনসেপ্ট কাজে লাগাইতে হবে, বুঝছো, স্মার্ট হইতে। তাহলে মনে ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি গ্রুপ 6 স্যার আমাদের আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও, পরে গ্রুপ 6 তো অলরেডি ইয়ে হয়ে গেছে না? হ্যাঁ পরে, তুমি তো মিস করছো ট্রেন। সবাইকে একবার সুযোগ দিয়ে নিই, তারপরে আবার। তাহলে এটা গেল কোথায়, কোন গ্রুপ আমাদের? 10 গ্রুপ 10 গেল। তাহলে গ্রুপ 10 স্যার আমাদের টাইটেলটা উপরের সেলে চলে গেছে I think। আচ্ছা আচ্ছা, অসুবিধা নেই, যেটা না এটা মাঝখানে নিয়ে আসি। আচ্ছা, গ্রুপ 10 ফাইন। সো গ্রুপ 9 আপডেট বাই টুডে। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমরা গ্রুপ 11 এ চলে আসছি। গ্রুপ 11, গ্রুপ 11 এ। জি স্যার। জি। স্যার আমাদেরটা হচ্ছে স্যার আমরা ক্লাউড কম্পিউটিং টেকনোলজি ব্যবহার করে কিভাবে এগ্রিকালচারের ডেভেলপমেন্ট করা যায় সেই রিলেটেড আমরা মানে গ্রুপের মধ্যে কিছু পেপার পড়েছিলাম। মানে কি রকম একটু আইডিয়া দাও। স্যার আমরা কিছু ইন্ডিয়ান পেপার পড়েছি, যেটার মধ্যে হচ্ছে আপনার কিভাবে আপনার কস্ট গুলা রিডিউস করা যায় সেগুলো বলেছে আর কি এগ্রিকালচারালের উপরে। তারপর হচ্ছে আপনার হাই পারফরমেন্স কিসে হয় সেগুলো রিলেটেড বলেছে আর কি। আমরা এত ডিটেলস এখনো পড়িনি, কিন্তু কিছু ব্যাপার মানে মেইনলি স্যার আমরা হচ্ছে একটা ক্লাউড মানে এগ্রিকালচার রিলেটেড ক্লাউড সিস্টেম তৈরি করবো, যার মধ্যে এগ্রিকালচার, মার্কেটিং, তারপর ওয়েদার সম্পর্কে, সয়েল এবং ল্যান্ড সম্পর্কে মানে থাকবে, ইনফরমেশন থাকবে, যার মাধ্যমে কৃষকরা উপকৃত হতে পারবে কিছু একটা। মানে মানে কি ধরনের ইনফরমেশন বা কি ধরনের স্টোর রাখবা, ইনফরমেশন স্টোর করবে, এইটা 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 তো তাহলে আনডিফাইন্ড এখনো না। স্যার যেমন স্যার হিস্টোরিক্যাল ডাটা মানে প্রিভিয়াস মানে একটা লোকেশনের প্রিভিয়াস ইয়ারে মানে স্যার কোন ক্রপসটা ভালো হয়েছে বা ওই জায়গায় সয়েলের কোন কন্ডিশন, ওইরকম আর কি স্যার কিছু সিস্টেম স্যার আমরা রাখবো স্যার। মানে এগুলো আমরা এখনো স্যার পেপারগুলো অত ভালো করে দেখা হয়নি, মানে আমরা একটু আইডিয়া পেয়েছি স্যার। এই ডেটাগুলো কিভাবে কালেক্ট হবে? স্যার এগুলা তো স্যার যেটা করবো স্যার, বাংলাদেশে যদি স্যার আমরা একটা ইউনিয়নে যাই তো স্যার ওইখানে হয়তো বা আমরা স্যার ওই কৃষি যেই অধিদপ্তর বা যেগুলো আছে স্যার ওইখানে হয়তো বা গেলে স্যার আমরা হয়তো বা তাদের কোনো ডাটা আমরা যদি অ্যারেঞ্জ করতে পারি স্যার, মানে স্যার সয়েলের যেই কন্ডিশন গুলা বা প্রিভিয়াস ইয়ারের যে মার্কেট হিস্ট্রি স্যার। না সেটা তো আমরা তো আর ওইভাবে ডাটা মেনটেন করতেছি না, বাট এই ডাটা তো হিউজ ডাটা। এটা কিভাবে কালেক্ট করার প্ল্যান আর কি? স্যার প্ল্যানটা তো স্যার ম্যানুয়ালি করতে হবে, কারণ স্যার এভাবে তো আমাদের দেশে তো সিস্টেম ম্যানুয়ালি এটা কি ফিজিবল? একটু কঠিন হয়ে যাবে স্যার ওই হিসাবে। স্যার সম্পূর্ণটা করা পসিবল না তো, কিন্তু হয়তো বা আমাদের এরিয়া নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি। এটার সাথে আইওটি ওই এরিয়ার আমরা সব ডাটা কালেক্ট করে এটার সাথে ওই এরিয়ার জন্য মানে এইটার মধ্যে আইওটি অ্যাড করো। ভয়েস আসতেছে থেকে, এইটার মধ্যে আইওটি অ্যাড করো, বুঝছো? এটা ওই যে আইওটি ট্রাফিক, আইওটি বেসড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, আইওটি বেসড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের যেই সিমিলার কনসেপ্ট কথা বললাম, যে একটা সিমুলেটেড এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে দেন ওইটাকে ডিপ্লয় করো ক্লাউডে। সো ইউ ডু দ্য সেম থিং হিয়ার। স্যার আমাদের আরেকটা ক্লাস আছে, যদি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিতেন আগে বেটার হতো। 11 গ্রুপ 11 এটা না গেল, গ্রুপ 12 একটু ওয়েট করি। হ্যাঁ আমরা তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে ওদের
যাদের খুব তাড়া তাদের ছেড়ে দিই। আচ্ছা, বাহরুল আলিফ আলিফ নোমানি, ইমতিয়াজ, সৌরভ, সুদীপ্ত, হ্যাঁ স্যার সৌরভ স্যার কাজী ফারিহা, মারুফ হাসান, মারুফ আহমেদ, ইয়েস সজীব, স্যার হিমেল মজুমদার, প্রেজেন্ট স্যার কাজী ফারিহা। আবু আমর, তাসনিম, প্রেজেন্ট স্যার। রায়হান, খসনুর, ইয়েস স্যার। স্যার রায়হান। মাহমুদুল হাসান, ইয়েস স্যার। সজীব, স্যার ইয়েস খুশনুর স্যার। আক্তার। স্যার আমার স্যার দুইটা অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে, কিন্তু স্যার আমি সব এনামুল হাসান, প্রেজেন্ট স্যার। মোহাম্মদ আলামিন, স্যার। অমিত কুমার বিশ্বাস, ইয়েস স্যার। নুসরাত জাহান, প্রেজেন্ট স্যার। সামিউল, ইয়েস স্যার। আয়েশা সুলতানা, স্যার। রাফিয়া, প্রেজেন্ট স্যার। Yes, sir. Yes, sir. মেহসান, Yes, sir. লুৎফুল্লাহ, Yes, sir. রিয়াদ, Present, sir. সঞ্জিদা, প্রেজেন্ট স্যার। রিফা, ইয়েস স্যার। সামিয়া, ইয়েস স্যার। উষা, তাসনিম, ইয়েস স্যার। উষা, আরমান, জান্নাতারা অরিত্রী, ইয়েস স্যার। শহীদ ওয়াসিফ, Present, sir. রবিউল ইসলাম, ইয়েস স্যার। সৌরভ মন্ডল, ইয়েস স্যার। সৌরভ মন্ডল এতদিন পরে আসছো। মহিউদ্দিন, Yes, sir. রশিদুল, Samadin Silo. ইয়েস স্যার। আঞ্জুমানা, রেজানুল, আঞ্জুমানা বেগম আছি। রেজানুর হৃদয়, Yes, sir. সৃজা, ইয়েস স্যার। জয়শ্রী, ইয়েস স্যার। শিহাব, প্রেজেন্ট স্যার। আবরার, Yes, sir. সাইফুল, ইয়েস স্যার। সাইদুল, ইয়েস স্যার। শক্তি সাহা, ইয়েস স্যার। আব্দুল্লাহ নাইম, ইয়েস স্যার। ইশরাত, প্রেজেন্ট স্যার। ফাহিম। প্রেজেন্ট স্যার। স্যার হ্যাঁ স্যার আমার 2 দিন অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে। এর আগের ক্লাসে আমি বলছিলাম স্যার, আপনি মনে হয় শুনেন নাই। মানে আমি সবগুলা ক্লাসই করছি, কিন্তু অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে। ওই যে লাস্ট একদিন ক্লাসে স্যার আপনি 2টা অ্যাবসেন্ট মানে প্রেজেন্ট মনে হয় একসাথে নিচ্ছিলেন। আমার কারেন্ট চলে যাওয়াতে মানে ওই দিনের ক্লাসে প্রেজেন্ট দেওয়ার পরে কারেন্ট চলে গেছিল, তারপর আসতে পারিনি। আমার ফ্রেন্ড বলছিল, আপনি বলছেন পরে বলতে। আরমান সরকার প্রেজেন্ট স্যার। আরমান সরকার প্রেজেন্ট। উষা তাবাসসুম, স্যার সৌরভ, স্যার এই সৌরভ প্রেজেন্টটা কি স্যার দেওয়া হয়েছে কিনা একটু স্যার উপরের দিকে। আবু আম্মার আবু আম্মার তো ছিল স্যার। ছিল তখন, ডাকছি তখন নাই, এখনো তো নাই। আলিফ নোমানি, সৌরভ দেওয়া হয়েছে। স্যার আলিফ নোমানি স্যার চ্যাটে দিছে স্যার। স্যার আলিফ নোমানি স্যার চ্যাটে দিছে। আলিফ নোমানি চ্যাটে। মাইকে প্রবলেম। আলিফ নোমানি, তুমি কি অবস্থা তোমার? 4টা ক্লাস মিস করছো। আচ্ছা স্যার আমার 2টা ক্লাস আমার স্যার সজীব আহমেদ। সজীব আহমেদ দাদা। স্যার আমার ওই প্রবলেমটা হয়ে গেছে। প্রথমে দিয়ে ক্লাসটা আমি করেছিলাম, কিন্তু অ্যাবসেন্ট। চোদ্দ নাম্বার স্যার।
হ্যাঁ, তো তোমরা চলে যেতে পারো, ক্লাস ইজ ওভার। শুধুমাত্র গ্রুপ 12। আসসালামু স্যার আলাইকুম আমার স্যার শামসুদ্দিন রিজিয়ান। হ্যাঁ হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার আমি প্রথমের দিকের ক্লাসগুলো করেছিলাম, বাট আমার 2টা অ্যাবসেন্ট স্যার। মানে ক্লাসে রোল করার সময় না থাকলে তো অ্যাবসেন্ট থাকবেই। না স্যার ওই যে প্রথমে স্যার আপনি মনে হয় মানে একদিন স্যার প্রেজেন্ট দিয়েছিলেন, ওই দিন স্যার আমি মানে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার পরে আমি চলে গেছিলাম স্যার। আমি অসুস্থ ছিলাম তো স্যার, মানে তাই আগেরটা ঠিক করতে পারিনি ওই দিন। স্যার আমারও একদিনের এরকম একটা প্রবলেম হয়েছে স্যার, একটা অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে। আচ্ছা, আজকেই লাস্ট। হ্যাঁ, এরপরে আমি আর কারো কোনো এই ধরনের রিকোয়েস্ট এন্টারটেইন করবো না। শামসু, কি যেন তোমার আইডিটা কত? স্যার 172076। স্যার আমারটা 202 স্যার, 17220। জি স্যার, মোহিত জামান। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, আমাদের গ্রুপ 12 কি সবার ক্লাস আছে? এখন ক্লাস থাকলে ক্লাসে চলে যাও, আদারওয়াইজ যার ক্লাস নেই সে একটু এক্সপ্লেইন করো। স্যার আমার ক্লাস আছে স্যার। যার যার আমি তো বললামই কথা ক্লিয়ার। স্যার হ্যাঁ, যার ক্লাস নাই সে থাকো গ্রুপ 12 এর। জি স্যার। সে এক্সপ্লেইন করো একটু। স্যার আমরা মেইনলি স্যার 2টা টপিক স্যার ফাইনালি সিলেক্ট করেছি আর কি। এর মধ্যে যেহেতু একটা স্যার টপিক করবো আর কি স্যার, একটা হচ্ছে আইওটি বেসড ফরেস্ট ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে আইওটি বেসড অ্যান্টি থেফট স্মার্ট অ্যান্টি থেফট সিস্টেম আর কি স্যার। এই দুইটার একটা স্যার আমরা করবো আর কি স্যার। আজকে ডিসাইড করবো স্যার কোনটা করবো। এখন আমাদের দেশের জন্য কোনটা মোর সুইটেবল? স্যার এখনকার সিচুয়েশন যদি বলি স্যার, তাহলে মোস্ট প্রবাবলি স্যার স্মার্ট অ্যান্টি থেফট সিস্টেমটা বেশি সুইটেবল। কারণ রাইট, ওইটা হচ্ছে এই ডেভেলপ কান্ট্রির জন্য বেশি আর কি। আমেরিকা, বিশেষ করে আমেরিকা, ইউরোপ, আমেরিকাতে এই জিনিসটা বেশি হয়, তাই না? জি স্যার। ফরেস্ট ফায়ার সিস্টেম। জি স্যার, ওই যে স্যার ফরেস্ট ফায়ারটা স্যার মাথায় আসছিল আমাদের সবার এই কারণে যে রিসেন্টলি স্যার অনেকগুলি ফরেস্ট ফায়ার হচ্ছে। গত বছর স্যার অস্ট্রেলিয়াতে, রাইট নাও স্যার টার্কিতে স্যার। এই কারণে হচ্ছে স্যার ওটা নিয়ে করার ইচ্ছা ছিল। আমেরিকাতেও হলো। জি স্যার, গত বছর অগাস্টে স্যার আমেরিকাতে বিশাল একটা ফরেস্ট ফায়ার হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়াতেই স্যার। স্যার এই কারণে তাহলে কি স্যার আমরা আমার মনে হয় এইটার উপর প্রেসার জোর দিলেই ভালো হয়। ওকে স্যার, তাহলে স্যার আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটা বেশি সুইটেবল। This call is now being recorded. ঠিক আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ।